Kapitän Gina start auf die Bildschirm ihres Bergungsschiffs Dauntless. Die grünen Linien auf den Scanner zeigten etwas Unglaubliches. Nach wochenlanger such waren Rand hatten sie endlich etwas gefunden über das war Gregor. Als was sie gesehen hat, Kapitän, dieses Schiff ist riesig, flüstert Park Minho vom Navigationskonsole. Sein Stimme zittert leicht, mindestens 3 Kilometer lang. Gina lehnt sich hier an den Bildschirm. Das Ding schwebt völlig regungslos im Weltraum. Wie ein Toter wohl in schwarzen Asien. Kein Lichter, kein Signalin, nix. Aber die Gräge linli ihr Herz schneller schlagen. Ingenieurin Kim Sora blickt von ihren Instrumenten auf. Ihr Augen waren weit aufgerissen. Das Design passt zu keiner bekannten menschlichen oder außerirdischen Konfiguration in unserer Datenbank. Ich habe noch nie so etwas gesehen. Die Dauntless war nur ein kleines Bergungsschiff mit einer Crew von 6 Personen. Sie suchten normalerweise nach verlassenen Frachtschiffen oder Weltraumschritt, den sie verkaufen konnten. Aber das hier war etwas völlig anders. Jonas erster Offizier Choi Woo-bin runzelt die Stirn beim Betrachten der Messwort. War schon lang im Geschäft und hat ein Gefühl für Gurke. Die Einheimischen auf der letzten Raumstation nannten diesen Sektor verflucht. Vielleicht sollten wir sind Bergungslut, unterbrach Gina in Scharf. Ihr dunklen Augen funkelten vor Aufregung. Das könnte von den ses Lebens sein. Sie hat recht. Ein Schiff dieser Grade, völlig unbekannt, kann Technologien entfalten, die sie allreich machen würden, oder es kann sie all umbringen. Aber das war das Risiko ihres Berufs. Kommunikationserfahren sie Shanghai dreht sich von ihrer Station. Ich empfehle kein Signale von dem Schiff. Völlig taut. Aber sie siegert. Ich it seltsam Energiefelder drumherum. Sicherheitsspezialist Han Ji-Hun aber pricht seine Ausrüstung. Wie lang treibe ich schon hier drauen, Schwurzu, sagen, antwortet Sora. Aber nach den Ableigerungen auf der Hull zu erteilen, vielleicht Jahrhundert, vielleicht länger. Gina stand auf und ging zum Hauptbildschirm. Das Fremdschiff füllt den gesamten Bildschirm aus. Sein Form war elegant, aber irgendwie falsch. Als hat jemand versucht, ein Schiff zu bauen, aber nicht ganz verstanden, wie es funktionieren sollte. Wir gehen hier ran, entschied sie, langsam und vorsichtig. Wubin suchst. Erkannt sein Kapitän in Gutjenjug, zu wissen, dass sie ihr Meinung nicht ändern wird. Was ist, wenn es nicht so taut ist, wie es aussieht, dann würden wir es herausfinden, antwortet Gina mit einem Lächeln, das ihr Crew nicht beruhigt. Die Dauntless bewegten sich langsam auf das riesige Schiff zu. Mit jeder Minute wird die Fremdkonstruktion größer und bedrohlicher. Bald würden sie Antworten haben oder sie würden tot sein. Die Bordgruppe bestehend aus Gina, Wubin ein Sicherheitsspezialist Han Ji-Hun. Sie schwetten in ihren Romanzügen. Durch das Vakuum zwischen den beiden Schiffen. Jonas Herz klopft so laut, dass sie sicher war, die anderen könnten es durch den Funkern. Da ist ein Riss in der Hull. Meldet Ji-Hun untutet auf ihn klaffende Öffnung in der Seat. Der fremden Schiff, grog genug Ferns. Sie aktivierten ihr Magnetstiefel und landeten auf der Oberfläche des fremden Schiffs. Das Metall unter ihren Füßen fühlt sich kalt und taut an, aber irgendwie ausschwartend. Als sie durch den Riss in das Schiff eintreten, offenbarten ihr Lampenkorridor. Die endlose Sein schienen. Die Gigi waren so hoch und breit, dass ihr Lichtstrahlen die Deckkomma reichten. Die Architektur ist irgendwie falsch. Ji-Hun und sein Hand bewegt sich instinktiv zu seiner Waffe. Als hat jemand vergessen, wie man rumbaut. Gina verstand, was meint.
die Proportionen stimmten nicht, die Winnaten sichen an maglichen Winkeln, und die Korridor schienen sich zu krümmen, obwohl sie gerade aussahen, seltsam Symboli bedeckten jede Oberfläche. Sie pulsierten mit einem schwachen, bioluminescenten Schein, wie Lebendbewehrungen auf der Haut eines Riesen. Die Zeichen sahen aus wie nix. Was sie gesehen hatten, weder menschlich noch von einer bekannten außerirdischen Spezies, sind. Das Wunschschilder, fragt Wubin und richtet seinen Scanner auf die Symboli, oder Anweisungen, antwortet Gina, oder Flutsch, wobei, Wubin Scanner piept plötzlich wild. Kapitän, ich mess energiert, die nicht maglich sein sollten. Das Schiff ist nicht tot, wie schläft nur. Jonas Comling knistert. Sora's Stimme kam schwach durch. Kapitän. Ich ließ massive Energie schwanken. Dieses Schiff sieht Energie. Also aus dem Nix. Das ist physikalisch möglich. Und möglich scheint hier ein relativer Begriff zu sein. Murmelt Gina unberührte vorsichtig in der leuchtenden Symboli an der Wand. Sofort pulsierten als Symboli im Gang heller auf, als würden sie auf ihr Berührung reagieren. Ein Tiefsummen öffnet die Luft, oder das, was als Luft durchging. Wir sollten gehen, sagte Hun Nose, jetzt sofort, aber Jonah war bereits tiefer in das Schiff vorgedrungen. Nur noch ein bisschen weiter. Wir müssen herausfinden, was das ist. Sie verbrachten wir Stunden damit, die Bereich des Schiffs zu erkunden. Überall dieselben unmöglichen Winkel, dieselben pulsierenden Symboli. Diese bedrückende Atmosphäre von etwas, das wartet, als diese Dauntless, zurückkehrten, waren all erschöpft. Aber das war erst der Anfang ihrer Probleme dort in dieser Nacht erlitt die Crew ihr ersten Albtraum. Gina trampt von in losen Korridoren, in denen sie lief, Jemmels anzukommen. Wubin sah Schatten, die sich bewegten, wenn nicht hinsah. Jihun hört Stimmen, die in Sprachen riefen, die nicht verstand. Sora watcht schreiend auf Unbehauptheit, etwas wird sie durch die Wind des Schiffs beobachten. Sprach im Schlafen Symbolen, die sie nicht gelernt dort nur Minho schlief ruhig lächelt die ganze Zeit im Schlaf, und das war vielleicht das beunruhigendste von allem. Am nächsten Tag kehrt die Gesamtcrew zum fremden Schiff zurück, aber diesmal war alles anders. Sobald sie das Schiff betreten, begannen System zu erwachen, die seit Ewigkeiten geschlummert hatten. Lichter flackern nacheinander, und an den Fallen das war Ausmacht des Schiffsinneren. Gang für Gang, Sektor für Sektor erwacht das riesige Schiff am Leben. Die Crew stand staunend da, als sich worinnen ein Labyrinth aus Korridoren, Räumen und Kammern offenbart. Das Gregor war als manch Stadt, mein Gott, flüstert. Minho unstarrt in die unbeliebten Tiefen. Das ist wie ein Schwimmen statt. Communication sofern sie Higi arbeitet fieberhaft in einem Kontrollpanel, das plötzlich zu pulsieren begonnen hat. Ihr Finger flogen über die seltsamen Symboli. Als würden sie instinktiv wissen, wie sie funktionieren. Kapitän, rief sie aufgeregt an, ich glaub, ich habe eine Art zentrale Datenbank gefunden. Die Symboli sie sollen eingeschickt. Gina eilt zu ihr hinüber. Was für eingeschickt? Schlagt schwör. Ich denk, das war eine Art Gefangentransport. Die Symboli sind keine Weisungen, sie sind Warnungen. Überall stehen Warnungen. Plötzlich rockt der Boden unter ihren Füßen. Bei künstlicher Schwerkraft der Schiff schaltet sich abrupt ein und taumelten, als zurückkehrt. Die Magnetstiefel wären jetzt überflüssig. Das ist nicht gut. Murmelt Jihun und sagt sehnwach. Ein Todsschiff schaltet nicht einfach Schwerkraft ein. Dann hörten sie es, ein metallisches Zischen anklicken. Touren,
die sieht Jahrtausenden versiegelt wären, begannen sich zu öffnen. In nach der anderen, in einer Sequenz, die sich durch das gesamte Schiff zog, was auch immer hier drin war, sagt Wubin Nerves, es ist jetzt frei. Gina studierte die immer aktiver werdenden Control Panels. Weiter Bildschirm erlockten zum Leben anzeigten Daten in den fremden Symbolen, welch Zivilisation auch immer das Gebot hat, beobachtet sie hatten Angst vor dem, was sie transportierten. Sora, die aber ihr tragbar Ausrüstung die Energie wird überwacht, wird gleich, Kapitän, die Energie aber der Schiff steht exponentiell an, was auch immer hier aufwacht, es ist grog. Hier entschlüsselt mehr von den Symbolen, hier steht etwas über hineindämmung, und hier, nein, das ist in Warnung vor einem Verderber der Welten. Die Luftcirculation des Schiffs begann zu arbeiten, und plötzlich konnten sie atmen, ohne ihr Helm zu benutzen, aber die Luft schmeckt metallisch und alt, wie in einem lang verschlossenen Grab. Tief im Kern des Schiffs, in Bereichen, die ihr Ausrüstung nicht erreichen konnten, begann etwas zu erwachen. Sie konnten es nicht sehen, aber sie spürten es ein Bewusstsein, das größer und älter war als es. Was der Menschheit begegnet war. Wir sollten gern, sagt Wubin mit zitternder Stimme, sofort. Aber Gina schüttelt den Kopf. Nein, wenn das Ding aufwacht, müssen wir verstehen, womit wir es zu tun haben. Laufen können wir immer noch, die Crew ist nicht. Dass ihr blaue Anwesenheit das Schiff nicht nur aktiviert, sondern auch seinem Gefangenen Kraft gegeben hat, Nationen der Stillheit das alte, hungrig Bewusstsein endlich wieder Geister gefunden, die es behren konnt. Und Menschen wären so herrlich anders als es, was es übergekostet hat. Rend, die Crew die teilweise entschlüsselten Aufzeichnungen der Schiffsdurching, machten sie in beunruhigende Entdeckung. Das war nicht das erste Mal, dass jemand auf ein solches Schiff gestoßen war. Hier sind Referenzen zu anderen Spezies, berichtet HFY und scrollt durch die fremden Datensatz. Viel andere Spezies, Wubin studierte Besetzungen auf seinem tragbaren Computer. Das Solare Imperium bezeichnet diesen Sektor als verboten. Sie verloren hier ein Forschungsschiff vor 200 Jahren. Was ist mit den Solari passiert? Fragt Sora. Sie sind geflohen? Sofort, nachdem sie verstanden hatten, womit sie es zu tun hatten, antwortet Wubin. Das Konsortium wolle hier 3 Schiff und erklärt das Gesamtgebiet zu einer Person. Minho las weiter Einträge vor. Die Krillianische Föderation, die Nexu Handelsguild, die Vorthalians, sie als sind diesem Ding begegnet, und sie als sind weigernd, sie hun überprüft wieder sein Waffen und lädt sie neu. Vielleicht hatten sie die richtige Idee, wenn so viel fortgeschritten Zivilisation vor diesem Ding geflohen sind, sollten wir vielleicht das gleich tun. Die Aufzeichnungen zeigten ein klares Muster. Jede Spezies, die auf diese Art von Schiff gestoßen war, hat nach Kurser Untersuchung. Die Flucht ergriffen. Die Solari hatten nur 4 Stunden gebraucht, zu verstehen, dass sie in Gefahr waren. Die Weg war noch schneller. Schaut euch das an, sagt HFY und siegt auf ihn weiter übersetzen. Die Worf nennen dies Schiff Seelenvertilger. Die Krillianer haben sie als Bewusstseinsfresser bezeichnet. Die Beweis waren aber wohltätigend. Jede intelligent Spezies in der Galaxis hat gelernt, dies Schiff zu meiden. Sie hatten verstanden, dass nur hier den Tag bedeutet. Aber Gina schüttelt den Kopf. Wir laufen nicht weg. Kapitän, sagt Wubin vorsichtig, vielleicht sollten wir auf die Erfahrung von Millionen von Jahren hören. Nein,
Antwortet ihr bestend. Menschen wurden nicht zu einer Raumfahrspezies, in dem sie vor dem Unbekannten zurückgezogen sind. Das wurde Kern dessen. Was Menschen von anderen Spezies Unterschied, ander welke lernten die Fehler anderer. Menschen machen ihre eigenen Fehler. Denkt daran, why wir ins All gekommen sind, fuhr Gina fort. Wir haben uns in winzig Metallkapsel gesetzt und sie auf Rechten geschnallt. Die explodieren sollten. Jeder vernünftig Auerirdische uns verwerkt gehalten. Sora latcht nerves. Sie hätten recht GDT, you know, grinst Gina. Und trotzdem sind wir hier, weil Menschen so stur sind. Aufzugeben, so neugierig, weg zu schauen. Crew trotz Wachsender Unruhe blieb, weiter zu forschen. Ihr menschlich Natur erwies sich als starker als die Angst. Es war diese Beigenschaft, die ihr Vorfahren dazu gebracht hat, aus ihn zu überqueren. Berge besteigen und schließlich zu den Sternen zu reisen. Also, sagt Jihun an. Zunächst machen wir weiter mit der Erforschung eines Schiffs, das all anderen für so gefährlich halten. So ist es, antwortet Gina. Und wenn wir sterben, dann wenigstens mit der Gewissheit, dass wir versucht haben, die Wahrheit herauszufinden. Das war typisch menschlich, dies Mischung aus Tapferkeit und Dummheit, die sie so weit gebracht hat. Das Wesen in seinem Gefängnis begann seinen Angriff auf ihr Geister. Es war subtil Zurst. Wie ein kalter Hotch, der durch ihr Gedanken, wie dort mein wurde erst, der die Wanderung bemerkt. Das sind Schatten, flüsterte und dutet auf ihn leer echte Korridors. Seht ihr sie nicht, sie bewiegen sich, die anderen sahen nix, aber Minhos Augen verfolgten etwas Unsichtbares, das entlang der Wind kroch. Edgy begann, flüstern zu hören, Stimmen in Sprachen. Die älter waren als die menschliche Zivilisation, die Geheimnis ins Oranken. Ich spricht zu mir, sagt sie mit glasigen Augen, en Wörtern, die ich verstehe, aber nie gelernt heb. Wir bin fult in Lament Verzweiflung aber in Kommen. Sein hensitterten, also versucht, sein Ausrüstung zu bedienen. Wir werden all sterben, murmelte monoton. Wir werden all hier sterben, das Jureltwesen erwartet, dass sie wie die anderen Spezies regieren würden. Diese Lori waren in logisch starve fallen, die hat sich in Verzweiflung aufgelöst. Die Wurf waren wahnsinnig geworden und hatten sich gegenseitig angegriffen, aber etwas Unerwartetes geschah. Die Menschen reagierten nicht so, wie das Bewusstsein es vorher gesagt hat, als das Wesen versucht, Sora in Schrecken zu versetzen, brach sie stattdessen in historisches Gelächter aus. Das ist doch lächerlich, kichert sie, wurrend. Sie war angstzittert. Ein unsichtbares Monster in einem Geisterschiff. Wir sind wie in einem billigen Horrorfilm. Jihun begann, alte Erdlieder zu singen, das Flüstern zu übertönen. Sein Stimm holt durch die Korridor. O Susanna, o weint nicht mich. Sein wellig und passend Heiterkeit stört die mentalen Angriff der Wesens. Was machst du da? Fragt Minho verwirrt. Ich singe, antwortet Jihun grinsend. Mein Großmutter sagt immer, Musik vertrieb Biesgeister. Das Wesen war verwirrt. Diese emotional Unberechenbarkeit schafft in seinem Einfluss. Es hat Jahrtausend damit verbracht. Andere Spezies zu studieren, aber Menschen wären anders. Gina spürt den Angriff auf ihren Geist wie eisig Finger, die versuchten, ihr Gedanken zu formen. Aber anstatt zu verzweifeln oder in Star zu verfallen, wird sie wütend, es versucht, und zu kontrollieren, sie, rennt sie gegen den mentalen Druck kämpft, aber es versteht nicht. Wie menschliche Geister funktionieren, wo andere Spezies vorhersagbar Muster folgten,
sprangen Menschen zwischen Emotionen hin und her. Sie lachten, wenn sie weinen sollten, kämpfen, wenn sie fliehen sollten, und sangen, wenn sie schweigen sollten. HFY hörten noch die Flüsterstimmen, aber anstatt ihnen zu folgen, began sie sich zu flüstern auf Koreanisch, dann auf Englisch, dann in einer Fantasy-Sprach, die sie als Kind erfunden hat. Ich glaub nicht, dass man mehrere Sprachen gleichzeitig verarbeiten kann, sagt sie. Das Wesen, das sich von Ordnung und Vorhersehbarkeit anhört, von sich mit Chaos in Form. Menschlich und Logik war Gift für sein Gedankenkontroll. Wir sind zu verrückt für das Ding, stellt Sora fest und lacht wieder. Ich kann's nicht verstehen, weil wir uns selbst nicht verstehen. Zum ersten Mal sieht ihnen war das Wesen an sicher. Dies Menschen funktionierten nach keinem Muster, das sie kannten. Durch sorgfältige Analyse der Schiffsaufzeichnungen und ihrer eigenen Erfahrungen setzt Gina die Wahrheit zusammen. Sie verbringt Stunden damit, die Symbole zu entschlüsseln. Wenn der Crew weiterhin gegen die mentalen Angriff der Wesens kämpfte, ich verstehe es jetzt, sagt sie schließlich und blickt von den Besetzungen auf. Das Wesen ernhört sich von Verzweiflung, Ordnung und logischen Denkmuster nicht genau das, was seine springlichen Gefühlwörter zerstört hat. Sie siegt auf in Sequenz von Symbolen. Die Geschichte über Result, Schotjuk, das an, die Zivilisation, die dieses Gefängnis gebaut hat, war hoch entwickelt, rein Logik, perfekt Ordnung, berechenbare Reaktionen, HFY, die aufgehört hat zu kitchen. Studierte die Aufzeichnungen, sie haben versucht, das Wesen wissenschaftlich zu analysieren, genau, nicht Gina. Die aber waren zu rational. Sie folgten vorhersagbaren Mustern, trafen logische Entscheidungen. Das Wesen hat sie systematisch verschlungen. Die Aufzeichnungen zeigten es deutlich. Darüber haben auf jeden Angriff der Wesens mit kalkulierten Antworten reagiert. Sie hatten Pläne gemacht, Strategien entwickelt und logisch Schluss gezogen. Und genau das hat das Wesen gebraucht, sie zu verstehen und zu kontrollieren. Aber Menschen sind anders. Fuhr Gina fort. Wir treffen irrationale Entscheidungen, finden Hoffnung in hoffnungslosen Situationen und gedeihen in Chaos. Wobei dem langsam ein Licht aufging, nicht, und sehr Unberechenbarkeit ist und sehr stark, das erklärt, worum Sora gelegt hat, als sie weinen sollen, worum Jihun gesungen hat. Anstatt zu schweigen, worum Minho die Schatten beobachtet, anstatt wegzulaufen, und der Spezies regieren logisch auf Bedrohungen, erklärt Gina. Wir Menschen, wir machen das Gegenteil von dem, was vernünftig war. Sora grinst, deshalb sind wir Orchins allgeflogen, obwohl es völlig verrückt war. Und deshalb, fügt Jihun hinzu, bleiben wir auf diesem Tedeschow, anstatt zu fliehen wie all anderen. Die Crew begann zu verstehen, dass sie ihr eigen chaotische Natur als Wurf einsetzen konnten. Anstatt gegen ihre rationalen Impuls zu kämpfen, begannen sie zu verstärken. Minho begann absichtlich während den Jeton tanzt, durch die Korridor, sprach mit den Wunden, öffentlichte überall wirdisch Sandwiches. Das Wesen konnte seine Handlungen nicht vorhersagen. HFY begann in mehreren Sprachen gleichzeitig zu sprechen und erfand dabei neue Wörter. Blöpelkranz mit sin Galaxie, rief sie fröhlich. Was bedeutet das? Fragt Wubin. Keine Ahnung. Lach sie. Das ist der Punkt, selbst Wubin, der normalerweise der vernünftigst von allen war, begann bewusst und logische Entscheidungen zu treffen. Programmiert sein Gehirn, so dass sie Musik spielten, anstatt Daten zu sammeln. Das Wesen kann's nicht lesen,
erkennt Gina, while wir uns selbst nicht lesen können. Wir sind wie ein Buch, das sein eigen Sprache auf 5 Minuten. Not. Zum ersten Mal sieht sie das Schiff betreten hatten, fühlten sie sich im Vorteil. Ihr Gretschwitsch, ihr menschlich Unberechenbarkeit, war zu ihr Gröbten stark geworden. Das Wesen, das ihren damit verbracht hat, an der Spezie zu studieren und zu kontrollieren. Stand vor einem Rätsel, das nicht lösen konnt, der menschlichen Ziel, anstatt zu fliehen, entwickelt Gina einen Plan, der jeder anderen Spezies völlig verrückt erschienen war. Sie versammelte ihr Crew in dem Korridor, der am tiefsten in das Schiff fort, und ihr Augen glänzten mit einer Entschlossenheit, die ihr Mannschaft sowohl inspirierte als auch erschreckt. Wir würden etwas tun, womit ich nicht rechnet. Verkündigt sie. Wir gehen tiefer ins Schiff hinein, direkt ins Haus des Gefängnisses, und konfrontieren das Wesen direkt. Wohin starrt sie an, als hat sie den Verstand verloren. Kapitän, jede andere Spezies ist weggelaufen. Wir reden davon, direkt auf das Ding zu gehen, genau, nicht Gina. Wir würden sein Gefängnis mit purer menschlicher, stur Kreativität umschreiben. Der Plan war so verrückt, dass schon wieder genial wirkt. Wenn andere Spezies versucht haben, das Wesen zu verstehen oder zu bekämpfen. Würden die Menschen etwas völlig Unerwartetes tun, sie würden die Regeln des Gefängnisses selbst ändern. Wir müssen uns aufteilen, erklärt Gina. Jeder von uns nimmt einen anderen Weg zum Kern des Schiffs, handelt nach Instinkt, nicht nach Logik, treffen Entscheidungen, die der konventionellen Weisheit widersprechen. So kratzt sich im Kopf, also sollen wir bewusst Sachen machen, nicht dumm, korrigierte Gina, unvorhersbar. Das Wesen kann logische Entscheidungen antizipieren. Aber ich kann keine Entscheidungen vorhersagen, die keinen Sinn ergeben. High-edgy Verstand, als erst, wenn ich normalerweise links gehen würde, gehe ich rechts. Wenn ich links sein sollte, würde ich lot. Wenn ich vorsichtig sein sollte, würde ich rücksichtslos. Genau, grinst Gina. Wir machen das Gegenteil von allem, was vernünftig ist. Minho lacht Nerves. Das ist entweder brillant oder selbstmörderisch. Bei Menschen, grinst Sora. Zurück, ist das oft deshalb. Der Plan war wahnsinnig in seiner Einfachheit. Wenn das Wesen damit beschäftigt war, ihr analogischen Bewegungen zu verstehen. Würden sie die Kontrollsystem des Schiffs manipulieren, nicht durch Wissenschaft oder Technik, sondern durch pure menschliche Sturheit. Jihun, du nimmst den Weg durch die Wortung schätzt, aber gerückwärts, weist Gina an. High-edgy, du gehst durch die Hauptkorridor, aber hopft auf einem Bein und sinkt dabei. Was ist mit mir? Fragt bin. Du magst das Gegenteil von allem, was din Ausbildung dir sagt, antwortet Gina. Wenn ein Bildschirm nicht berin sagt, berührst du ihn. Wenn ein Weg gesperrt ist, gehst du trotzdem durch. Sora wird durch die Luftung kriechen und dabei laut über ihr Lieblingsrist sprechen. Minho soll tanzen, render die Energiesystem des Schiffs untersucht, und ich. Fragt Gina sich selbst. Du magst das verrückst. Von allem, sagt bin. Du vertraust darauf, dass dieser wahnsinnige Plan funktioniert. Sie wussten, dass der Plan scheitern kann, aber sie wussten auch, dass kein anderer Plan je funktioniert hat. Jede rational Herangehensweise ist gescheitert. Wenn wir das überleben, sagt Jihun, würden wir die Bestgeschichte haben, die je ein Mensch ersollt hat, und wenn nicht, folgt Sora hinzu, würden wir wenigstens in still sterben. Das war typisch menschlich Wort angesichts des Todes, noch Witze machen und das unmöglich zu versuchen.
die Crew führt ihren Plan mit der charakteristischen menschlichen Anpassungsfähigkeit aus. Wenn das Wesen versucht, ihr Bewegungen vorherzusagen, treffen sie Entscheidungen basierend auf Emotionen, Intuition und purem Denkzettel. Minhotans durch die Energiesection des Schiffs und samt dabei ein oldschorenisches Kinderlied, also vor einem komplexen Energieknotenpunkt stand, ignorierte Allwonsschilder und begann, die Kabel neu zu verbinden, nicht nach Handbuch, sondern nach Gefühl. Das sollte eigentlich nicht funktionieren, murmelte, wenn der Rotkabel mit blauem Verband und grünem Kabel einfach abschloss. Aber irgendwie tut es das. Sein Methoden verletzten all Prinzipien der Raumschiffstechnik, aber das Energiesystem des Schiffs regiert, als würde es sein kreativer hensweise verstehen. Hij von die zentrale Key des Schiffs an begann auf ihr eigen Werkzeug damit zu kommunizieren. Anstatt Code zu verwenden, sprach sie in Gedichten und Liedern zu dem System. Kleines Computerlein in der Wand, sang sie melodisch, wo ist das Werk dem ganzen All. Das System antwortet mit pulsierenden Lichtern, die wie Musik aussahen, versteht mich, lacht sie in ihrem kaum gehört. Die Key spricht Posse, Wubin Krockrockwitz durch die Hauptkorridor und matcht dabei bewusst als falsch, was seine Ausbildung ihm beigebracht hat, druckt Rotenf. If nicht versiegelt Turen und ignorierte ein Signal, wenn ein Child sagt Lebensgefahr, dann ist das genau der richtige Weg, sagt zu sich selbst und tritt gegen ihn Wand, die plötzlich ihn versteckt nicht. Sora Krok durch die Luft anschaut, und sollt dabei laut Geschichten über ihr Katzwunder. Und dann hat Mimi den ganzen Thunfisch aufgefressen, rief sie, wenn sie dreit umschaltet und Sicherungen Kirschloss. Das Wesen, das darauf programmiert war. Logisch Gegner zu bekämpfen, von sich willigen Fähig, menschliches Verhalten vorherzusagen. Die Handlung der Crew war unlogisch, aber trotzdem irgendwie effektiv. Die Hun sang weiterhin alte Erdlieder, render die Sicherheitseisten des Schiffs hackt. Old MacDonald hat ihn form. Sang render Passwörter, durch Klopfzeichen eingab. Es funktioniert, bergt Sora, als sie begannen, die Endemmenprotokoll neu zu schreiben. Unser Chaos ist tatsächlich geordneter als seine Ordnung. Das war der Moment, in dem das Wesen erkennt, dass es einen Gegner gefunden hat, den es nicht verstehen konnte. Menschen folgten keiner Logik, aber ihre Logik hat ein eigenes System. Gina erreicht das Haus des Schiffs und von dort das Kontrollzentrum des Gefängnisses. Anstatt die Kontrollen zu studieren, begann sie einfach zu berien und zu wenden, was ihr in die Finger kam. Ich weiß nicht, was ich tu, lacht sie, aber es fühlt sich richtig an. Die Gefängnissystem reagierten auf ihr chaotischen Eingeben, als würden sie ihn neue Sprache lernen, die Sprache der menschlichen Instinkts, das Wesen spürt, wie sein Kontroll schwand. Zum ersten Mal seit Jahrtausenden wo es wird Unwürgung stiegt. Dies Menschen bekämpften es nicht mit Logik oder Waffen, sie bekämpften es mit purer und vorhersehbarer Menschlichkeit. Das Wesen fand sich gefangen, nicht nur von seinem ursprünglichen Gefängnis, sondern von menschlichen Einfallsreichtum, der das System des Schiffs gegen es wendet. Die chaotischen Aktionen der Crew hatten etwas bewirkt, was Jahrtausende Logik nicht geschafft hatten. Die neuen Eindämmungsprotokoll, die sie geschrieben hatten, waren ein Meisterwerk menschlicher Unberechenbarkeit. Statt starrer Regeln, verwendeten sie flexibel, sich ständig in deren Parameter, die das Wesen nicht durchschauen konnte. Die Eindämmung heilt, bergt Sora von ihrem improvisierten Kontrollpanel. Das Denken an sehr neuen Sicherheitseisten nicht nacken.
while sie sich all paar Minuten ändern. Minho hat das Energiesystem so umgeleitet, dass es auf menschliche Emotionen reagiert. Wenn sie glücklich wären, wird das Gefängnis stärker. Wenn sie traurig wären, ändert es ihre Configuration. Das Wesen konnte es nicht vorhersagen. HFY hat der Schiffski beigebracht, in Rätseln und Wortspielen zu denken. Die sollt mir jetzt Witz lacht sie. Das Wesen versteht keinen Humor. Jihun hat die Sicherheitseiste so programmiert, dass sie auf Musik reagierten. Es sommt in Melodie, und die Gefängniswände wurden dicker. Das Wesen, das nur still und ordnen kann, war völlig verwirrt. Wir haben es nicht nur überlebt, sagt Gina. Als sie die finalen Eindämmungsprotokoll versiegelten. Wir haben es tatsächlich besiegt. Wo andere Spezies durch Logik gescheitert oder aus Angst geflohen wären, hat die Menschheit durch Störungsgelassenheit und kreatives Chaos Erfolg gebt. Die Crew erkennt, dass sie etwas Beispielliches in der Galaxis geworden wären, nicht nur über kosmischen Kens, sondern tatsächlich Wächter, die fähig wären, solch Bedrohungen einzudämmen. Das Schiff ist jetzt sicher, bergt wo bin. Die neuen System würden das Wesen für die nächsten 1000 Jahre gefangen halten, vielleicht länger. Als sie sich darauf vorbereiten, das Schiff zu verlassen, markierten sie den Sektor mit angemessenen Warnungen für andere Spezies. Aber diesmal wären es nicht nur Warnungen vor Gefahr, dies wären Alternweisungen für den Fall, dass Gemmen das Schiff finden sollt. Wir hinterlassen ein Handbuch, erklärt Gina. Falls andere Menschen jemals hierher kommen, wissen sie, was du tun ist. Zurück an Bord der Dauntless blickt die Crew ein letztes Mal auf das riesige Geisterschiff. Ich schwätz still im Raum. Aber jetzt war es kein Schiff des Schreckens mehr, dies war ein Denkmal menschlicher Hartnäckigkeit. Was machtens anders, Kapitän, fragt Rubin. Wenn sie sich von dem Schiff entfernt, Gina lächelt und betrachtet ihr Crew, dies wunderbare Sammlung verrückter, sturer, kreativer Menschen. Wir sind zu starr, zu wissen, wenn wir Angst haben sollten, zu kreativ, Dinge so zu machen. Weil andern sie erwarten, die Dauntless flog davon und trug das Wissen mit sich. Dass die Menschheit ihren Platz als unwahrscheinlich Beschützer der Galaxis gegen Übel gefunden hätte dort in den kommenden Jahren würden andere. Die Spezies von den verrückten Menschen, hören, die ein Geisterschiff besiegt haben. Und wenn wieder solch Bedrohungen auftauchen, wussten sie, wenn sie rufen mussten. Die Menschen, die zu verrücktsam aufgeben. Zu neugierig weglaufen und zu kreativ, normale Sungen zu ekasi pti in dort end.